ଆସୁଛନ୍ତି କାହିଁ ଆସିନାହାନ୍ତି? ତାଙ୍କର ହଉଛି କି ନାହିଁ ଜଏନ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ହଉ ଟିକେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର କିଛି ରଖିନାହାନ୍ତି ନା ପିଲାଙ୍କର? ହଁ ନମ୍ବର ଅଛି। ହଁ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ଦୁଲାଲ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ହଁ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ଆଉ କୁଆଡେ ଗଲେ ତମ ପିଲା ଆଉ 2 ଜଣ? ହଁ ଜଏନ୍ ସାର୍ କଲା ଏଇ ଜଏନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ। କଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଆଜ୍ଞା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ୱିଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଆୱାର ସାର୍ କ୍ଲାସ୍। ୟେସ୍ ସାର୍। Last time we have discussed regarding the gender and development, gender and work, sexual division of labor in the last class. So today we will start from gender, power and subordination. Gender, power and subordination. As you know that in every societies of the world, masculine gender is powerful and subordinating the feminine gender. Not only in India, but also the advanced countries like America, where at the time of presidential elections, always in the American history, there is a remarkable time where only the male persons were elected as the president of America. ତମର ଫିମେଲ ପର୍ସନ କୁ କେବେ ସେମାନେ ଇଲେକ୍ଟେଡ କରେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେରିକାର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଲେକ୍ସନ ରେ। କାହିଁକି ନା ବିକଜ ଅଫ masculine genders is always powerful and possessing the power and subordinating the feminine gender. In our countries also, in every sections of the society, every fields of society, in economy, in politics, in culture, in social system, everywhere, in comparison to the male persons, females participation is very less, and females are less powerful and males are more powerful. So masculine gender in ancient times, in present times, in medieval times in India, ପ୍ରତି ସମୟରେ ପୁରାତନ ଯୁଗରେ, ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗରେ ଓ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ପ୍ରତି ଯୁଗରେ male person masculine gender is dominating or subordinating the feminine gender because of their power. They are possessing more power always in comparison to the feminine gender. So in political field, if you take the example in politics, in every political party, the majority of the persons holding the power, they are known as the masculine male gender people. Feminine gender people are less powerful in parliament, in assembly, everywhere. Gradually, the feminine gender is holding the power in the political fields in some of the states of the India where the chief ministers are
women and feminine gender is taking the power gradually, କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଛି. But from ancient to the modern times, in every ages, masculine gender is dominating by subordinating the feminine gender because of their power. In patriarchal society, ପୁରୁଷ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ସମାଜରେ from the beginning of the family, there is the dominance of the male person. Family ଯେ ruler of the family, କର୍ତ୍ତା, always karta belongs to the masculine gender. Inheritance of the property right, जोटाके ଏବେ ତମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରିବା ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କହୁଛି ଯେ feminine and masculine everyone has the equal rights on the property. But ବହୁତ ଦିନ ଧରି only the parental property was inherited from father to son, son to grandson, ବାପ ପରେ ପୁଅ, ପୁଅ ପରେ ନାତି, ଏମିତି ଚାଲିଥିଲା. ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ କୋର୍ଟର ଇଣ୍ଟରଫିୟରାନ୍ସ ବଳରେ ସେଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି. ତଥାପି କିନ୍ତୁ the women are not interested, but they are deprived from the parental property. So why it is not possible? Because of the masculine gender is powerful than the feminine gender. So that is regarding gender, power and subordination. Next one is that is sexual violence. Sexual violence. What do you mean by sexual violence? Sexual violence କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁଛୁ forceful application of sex in a negative way. Forceful application of the sex. Where suppose a male person forcibly exercising the sex with a female without the willingness and desires. ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ସେକ୍ସ କରିବା, that is known as a sexual violence. Sexual violence means when the opposite sex is not interested but someone is forcibly exercising, ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି ଯେତେବେଳେ ସେ ତାର ସେକ୍ସ ଡିଜାୟାର୍ସ କୁ ଫୁଲଫିଲ କରୁଛି, that is known as sexual violence. ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଲିଙ୍ଗଗତ ଅପରାଧ ବା sexual violence. That is applicable in case of the male, that is applicable in case of female. Male को प्रति ମଧ୍ୟ sexual violence होची, female को प्रति ମଧ୍ୟ sexual violence होची. So sexual violence in the present society, that is increasing in a higher rate. In Indian context, in other countries also, sexual violence is a major crime today. Every day if you watch the television and newspaper, then you can see the sexual violence is highly increasing in every society. Why? Because in this modern materialistic society, the people are forgetting about the social values, cultural values, individual obligation, respect towards the other gender বা sex. ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ as an individual, human values, cultural values ଆକୁ ମଣିଷ ଭୁଲି ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ and taking alcohol, drugs, he is losing the control upon his behavior and activities and creating the forcible exercise of sex upon the other opposite sex, which is known as sexual violence. And that sexual violence is taking various form and types.
What are the types of sexual violence? Types of sexual violence. First one is sexual assault. Sexual assault. Second one is child sex abuse. Child sex abuse. Third one is sexual harassment. Sexual harassment. Next one is drug facilitated sexual assault. Drug facilitated sexual assault. Then rape. Rape. Then dowry torture. Dowry torture. Dowry is spelling test. Then domestic violence. Domestic violence. Next one is molestation. Molestation. Then next one is sexual abuse of people with disability. Sexual abuse of people. Sexual abuse of people with disabilities. Then military sexual trauma. 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 Military sexual trauma. Next one is prisoner rape. Prisoner. Prisoner rape. Then media violence. Media violence of sex. Media violence of sex. Then sexual abuse at a profession. Sexual abuse at a profession. All these are different types of sexual violence in the society. In every society, such type of sexual violence is occurring from time to time. Sexual assault, that is one of the type of sexual violence. Without the desire of one sex, someone is forcibly doing sexual assault. Child sex abuse, we are doing forcible sex with the small children. Sexual harassment, dominance of one sex with another sex with application of force, that is sexual harassment. Drug facilitated sexual assault, those who are taking the drugs, alcohol. ରଖିଥା ମୁଁ ପରେ
those who are taking the drugs and alcohols, जो माने drugs खाउचंदी बा alcohol खाउचंदी ସେମାନେ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ they are doing the forcible sex with either male person or female person. That is drugs facilitated sexual assault. Then a rape. You know the most important but common form of sexual violence is rape. Exercise by application of force upon one sex with the other sex. Then dowry torture, everyone we know in India, basically Indian context, that is a dowry torture. ଯୌତୁକ ପାଇଁ ଆମେ male person female କୁ ବା ପରିବାରର ଲୋକ female କୁ ଯୋଉ torture କରୁଛନ୍ତି, that is also known as one type of sexual violence. Then domestic violence, ଘରୋଇ ହିଂସା for different reasons, for dowry, for household activities and work. ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଘରୋଇ କାମ ସଫିସିଏଣ୍ଟ କରିକିରି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ତାଠାରୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରାଯିବ, ତାକୁ ଟର୍ଚର କରିବା, ତା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରପର୍ଟି ଆଣିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଫୋର୍ସ କରିବା, ଯୌତୁକ କାହିଁ ଆହୁରି ଆଣିଲୁ ନାହିଁ ତାକୁ ଫୋର୍ସ କରିବା, that is known as a domestic violence. Molestation without the absence of the knowledge of one sex, we are exercising some sexual practices by habits upon other sex. That is known as a molestation. Sexual abuse of people with disability, which is happening in our day to day life. सबବେଳେ पेपर देखियो डिजेबल लोक को जोर जबरदस्ती सेक्स कराउची. That is also type of sexual abuse. Military sexual trauma in the military, army, navy and air force. ଆଜିକା ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ଲବ ଅଛି ଆର୍ମି ପାର୍ଟି ସବୁ ହୁଏ, ଆଲକୋହଲିକ ପାର୍ଟି ଯୋଉଠି ନାଚ ଗୀତ ହୁଏ, ସେଠି ଜଣେ ଅଫିସର ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି ଜବରଦସ୍ତ କହିବା ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ you can enjoy the party. ତାର ଇଚ୍ଛା ନଥାଉ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ କରାଯିବ. ଏଇଟା ମିଲିଟାରୀରେ ବହୁତ ହୁଏ. That is known as military sexual trauma. Prisoners rape, ଯୋଉମାନେ କଏଦୀ ବା ବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି ଜେଲରେ, ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଫ୍ୟାମିଲାର ଲାଇଫ ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ସେକ୍ସୁଆଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କୁ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଭାଉଲେନ୍ସ କ୍ରିଏଟ ହୁଏ. ତାପରେ ମିଡିଆ ଭାଉଲେନ୍ସ ଅଫ ସେକ୍ସ, ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ମଡର୍ନ ଟେଲିଭିଜନ, ୱେବସାଇଟ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ, ଫେସବୁକ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ, ଏଥିରେ in every time there is the nudity of different pictures of women. ମହିଳା ମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିକ୍ଚର ଆସୁଛି ଯୋଉଟାକୁ which is not acceptable by the society. That is known as a media violence of sex. Sexual abuse at a profession. ବହୁତ ସମୟ ଦେଖୁଥିବ ପେପରରେ ଆସୁଛି, ନ୍ୟୁଜ ପେପରରେ ଆସୁଛି, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଫେସନରେ ଯିଏ ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ହାୟର ଅଫିସର୍ସ ମାନେ କିମ୍ବା ତମ ନିଜର ଅଫିସର କ୍ୟାଟାଗୋରୀର लो ଏମ୍ପ୍ଲୟି, ସେମାନେ forcibly they are exercising the sexual practice by habits. That is known as sexual abuse at a profession. All these are different types or forms of sexual violence. এইগুଡାକ ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର sexual violence ର types ବା forms. Why that is occurring? Sexual violence କଣ ପାଇଁ ହଉଛି? କିଛି କାରଣ ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ. ତେଣୁ what are the factors responsible for sexual violence?
factors responsible for sexual violence. कौन factor दायी sexual violence ପାଇଁ? The following major factors. The following major factors responsible for sexual violence, such as the following major factors responsible for sexual violence, such as alcohol and drug addiction, second one is delinquency, DELINQUENCY, delinquency. Third one is general aggressiveness. Fourth one is suicidal behavior. Then next one is hypermasculinity. Hypermasculinity. Next one is family environment. Next one is poor parent-child relationship. Then poverty. Next one is unemployment. Sir, outside କହିଲେ Unemployment. Bekari. Next one is a lack of institutional support. From police and judiciary. So all these are different factors responsible for sexual violence in a society. एगुड़ाक हूँ विभिन्न प्रकार फैक्टर्स बा कारण जो कि गोटे सोसाइटी रे सेक्सुअल वायलेंस सृष्टि होता है. अल्कोहल एंड ड्रग एडिक्शन, जो सोसाइटी रे अधिक मात्रा रे अल्कोहल एंड ड्रग एडिक्ट लोक रहिबे सेमाने निशासक्त होइकरी सेक्सुअल वायलेंस क्रिएट करिवे.
ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିହେବନି କାରଣ ସେ ତ ନିଶାସକ୍ତ ଆଉ ତାଙ୍କ ପୋଲିସ ସବୁବେଳେ ଜଗିକିରି ଥିବ କି? ଲାଇକୱାଇଜ ଡେଲିକ୍ୱେନ୍ସି ବାଲ ଅପରାଧ ଯୋଉମାନେ ଛୋଟ ବେଳୁ ବାଲ ଅପରାଧୀ ଡେଲିକ୍ୱେନ୍ସି କଣ ବୁଝୁଛ ତ? ବିଲୋ 18 years boys and girls committed the antisocial activities ଅସାମାଜିକ କାମ କରୁଥିବେ ଯୋଉମାନେ 18 ବର୍ଷ ତଳର ଝିଅ ପୁଅ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଡେଲିକ୍ୱେନ୍ସି ଡେଲିକ୍ୱେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ ବାଲ ଅପରାଧୀ। ଯୋଉ ସୋସାଇଟିରେ ଡେଲିକ୍ୱେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା ସେମାନେ ସେକ୍ସୁଆଲ ଅଫେନ୍ସ କରିବାକୁ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେକ୍ସୁଆଲ ଅଫେନ୍ସ ବା ଭାଉଲେନ୍ସ ସେମାନେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚାହାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ଦେନ୍ ଜେନେରାଲ ଆଗ୍ରେସିଭନେସ୍ ଜେନେରାଲ ଆଗ୍ରେସିଭନେସ୍ କଣ? ନା ଇନ୍ ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ଫ୍ୟାମିଲି ହଉ କି କମ୍ୟୁନିଟି ହଉ ନେବର ହଉ ପଡ଼ୋଶୀର ହଉ କମ୍ୟୁନିଟି ଭିଲେଜ ବା ଅର୍ବାନ ଏରିଆ କଲୋନୀରେ ହଉ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରତି ତାର ଆଗ୍ରେସିଭ ମନୋଭାବ ରହିଛି। ଇସ୍ So someone is interested to create sexual violence. ତାପରେ କହିଲେ ହାୟର ମାସ୍କୁଲାନିଟି ତମର ପୁରୁଷ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଭାବନା ଅଧିକା ପୁରୁଷ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଭାବନା ମୁଁ ପୁରୁଷ ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁବି ତାହା କରିବି। So that is also sometimes responsible for sexual violence. Family environment ଯଦି ଫ୍ୟାମିଲି ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଡିଟୋରିଏଟ୍ କରିବ ପରିବାରରେ ପିଲାମାନେ ସଦସ୍ୟମାନେ ଭଲ କଥା ନ ଶିଖିବେ ରିଲିଜିୟନ କଲଚର ସୋସିଆଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଏଗୁଡାକ ଯଦି ଡେଟୋରିଏଟ କରିବ ଫ୍ୟାମିଲି ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଯଦି ଭଲ ନଥିବ ଖାଲି ମଜା ମସ୍ତି ମଦ ଭୋଜି ଭାତ ଏନଜୟମେଣ୍ଟ ୟା ଦେହରେ ଯଦି ରହିଲା ତାହେଲେ ସେକ୍ସୁଆଲ ଅଫେନ୍ସଟା ବଢିବ ଭାଉଲେନ୍ସ ବଢିବ। ତାପରେ ପୁଅର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଚାଇଲ୍ଡ ରିଲେସନ ପିଲାମାନଙ୍କର ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଗୁଡ ରିଲେସନ ନ ରହିଲା that is also responsible for what? Sexual violence. ତାପରେ poverty is also an important factor responsible for sexual violence. ଦାରିଦ୍ରତା ଯୋଉମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ସେମାନେ ଟୁ ମିଟ୍ ଦ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର ଯେହେତୁ ନାହିଁ ବିଶେଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେ ଆର୍ କ୍ରିଏଟିଂ ଭେରିୟସ୍ sexual violence activities. The next one is that is known as unemployment ବେକାରୀ ଜଣେ ଯଦି ବେକାରୀ ଅଛି ତାର ସୋର୍ସ ଅଫ ଇନକମ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ହାଉ ଟୁ ଲିଭ୍ ଏ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ ଦ ସୋସାଇଟି କେମିତି ସେ ବଞ୍ଚିବ so that's why someone if he or she is unemployed for source of income by earning of some money they are doing some illegal sexual activities that is also sometimes related with the sexual violence. Then lack of institutional support from public and from police and judiciary. In a society, if a police is strictly doing some activities, strictly taking action, and the judiciary is immediately providing speedy justice, ତୁରନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ଯଦି ଦବ ପୋଲିସ ଯଦି ଇମିଡିଏଟ ଆକ୍ସନ ନବ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ତାହେଲେ ସେକ୍ସୁଆଲ ଭାଉଲେନ୍ସଟା କମିବ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିରେ। ବେସିକାଲି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋସାଇଟି police is not taking such type of initiative to control the sexual violence and judiciary in India ତମର କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଯୋଉଗୁଡାକ ଜୁଡିସିଆରୀ
they are providing delayed justice. ଜଣେ ଯଦି ରେପ୍ କରୁଛି, ଜଣେ ଯଦି ସେକ୍ସୁଆଲ କ୍ରାଇମ୍ କରୁଛି, ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଭାଓଲେନ୍ସ କରୁଛି, ଡାଉରି ଟର୍ଚର କରୁଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମିଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ଲାଗିଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ସାହସ କରୁଛନ୍ତି ସେକ୍ସୁଆଲ ଭାଓଲେନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ। ସୋ police and judiciary must be very strong. ଏମାନେ ବେଶୀ ସୁଦୃଢ ହବା ଦରକାର। ସୁଦୃଢ ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ସେକ୍ସୁଆଲ ଭାଓଲେନ୍ସର ରେଟ୍ କମିବ। ଯଦି ପୋଲିସ ଆଉ ଜୁଡିସିଆରି ହୁଗୁଳା ହେବେ, ତାହେଲେ the sexual violence rate will be increase in future. All these are factors responsible for sexual violence. Then next one is women movement in India. Women movements in India. Suicidal behavior. Hello. Hello. Next one is women movement in India. Women movements in Indian society begins with the mid of the 19th century. For what? Now demanding the equal rights with male in political field, economic field, social field. Indian women's fighting for their gender equality in very late. Feminist movement by women movement in other countries of the world, that was started from 17th century and 18th century in France, German, Britain, America. ଏଠି ସବୁ 1700-1800 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ women's movement start ହେଇଛି for equal rights with male, justice, status, participation in different fields, equal participation, challenge towards the patriarchy, ପୁରୁଷ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଭାବନାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ନେଇ, ସମାନ ଅଧିକାର ପାଇଁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ women's are creating the movement in different countries of the world. But in India, it is too late. तथापि in the mid of the 19th century, Indian women's movements was started for what? Now equal rights with the male in the political field, economic field, socio-cultural field. The women in Indian society, they have started their movements for gender equality, equal wages, equal access to health and education, political participation. ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପଲିଟିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ, ବେଟର ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାଉ ଟୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଦ ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୱାଲିଟି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଓମେନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ was started in Indian society in the mid of the 19th century. এই जो women movements India ରେ ହେଇଥିଲା, ତିନିଟା ଫେଜ ରେ women movements ହେଇଛି. The women movement in India can be divided into three phases. The women movement in India can be divided into three phases. ଗୋଟେ ହେଉଛି the first phase beginning with in the mid 19th century for reformation in the society,
and abolition of blind beliefs and customs. And abolition of blind beliefs and customs. ତମର ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମହିଳା ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତରେ ହେଲା ମିଡ୍ ଅଫ ଦ 19th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ, ତାର ବେସିକ ରିଜିନ ଥିଲା ଯେ ମହିଳା ମାନେ ଯୋଉ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ବିଲିଫ୍ସ ଆଉ କଷ୍ଟମ୍ସ ଥିଲା ସମାଜରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେଗୁଡାକ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ଦରକାର। ତମର ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ହେଲା, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ହେଲା, ବିଧବା ବିବାହ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ହେଲା, ଏଗୁଡାକ ଯୋଉ ଥିଲା ସେତେବେଳେ, ଏଗୁଡାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ଓମେନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବା ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାଗି ଉଠିଥିଲା ଭାରତରେ। କାରଣ ଆ ଦ୍ୱାରା ମହିଳା ମାନେ ବହୁତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହଉଥିଲେ। ବାଲ୍ୟ ବିବାହ, ସତୀଦାହ, ବିଧବା ବିବାହକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ଏଥିପାଇଁ ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଉପରେ ପ୍ରେସର ପକେଇଥିଲେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଉଠେଇ ଦିଆଯାଉ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାହା ହଉ ସେଟା ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା, ଉଠିଗଲା। ତାପରେ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ, the second phase of women movement, from 1915 to independence period, with support of Mahatma Gandhi, second phase of women movement in India started from 1915 to independence period, and that movement was supported by Mahatma Gandhi. महात्मा गांधी का जो क्विट इंडिया मूवमेंट थिला, ब्रिटिशर्स माने भारत छाड़ आंदोलन, जो थरे कि ब्रिटिशर्स मान को आह्वान करा होतला भारत छाड़िया पे, से महिला मान को ही अंशग्रहण करिवार सुजोग मिलथिला। फाइनली थर्ड फेज ऑफ वुमेन मूवमेंट, in post independence period, which has focused on fair treatment, FAIR, fair treatment of women, at home after marriage, in the workforce, and right to political participation, ତେଣୁ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ଭାରତରେ ଯୋଉ ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗଢି ଉଠିଲା, ସେଗୁଡାକ ବେସିକାଲି ଗୋଟେ ମହିଳା ମ୍ୟାରେଜ କଲା ପରେ ତାକୁ ଯୋଉ ଟର୍ଚର କରା ହଉଥିଲା ଗୃହ ଭିତରେ, ସେଇଟାକୁ କେମିତି ଦୂରୀଭୂତ କରିବା, କାମ ଯୋଉଠି କରିବେ ମହିଳା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ବହୁତ ସେକ୍ସୁଆଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରା ହଉଥିଲା, ତାକୁ ଫେୟାର ମିନ୍ସ ରେ ସେଠି
ଜଣେ ନାରୀ କେମିତି କାମ ଧନ୍ଦା କରିପାରିବ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜରେ ହଉ, ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସରେ ହଉ, ଅଦର ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ହଉ, ଫେୟାର ମିନ୍ସରେ କରିପାରିବ। ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିସିପେସନ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିସିପେସନ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପଲିଟିକାଲ ସିଷ୍ଟମରେ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉନଥିଲା। କେମିତି ଇକ୍ୱାଲ ୱେ ପୁରୁଷ ସହିତ ମିଶିକିରି ସେ କାମ କରିପାରିବ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଓମେନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହଉଛି, that is basically on the basis of sexual violence, maternal mortality, infant mortality of girl child, ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁହାର, ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ବେସିକାଲି ଆବୋର୍ଟେଡ୍ କରାହଉଛି ଛୋଟ ଝିଅ ମା ପେଟରୁ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ, ଝିଅ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ତାକୁ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ଯାହାକୁ କୁହାହଉଛି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେକ୍ସୁଆଲ ଭାଓଲେନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଯୋଉ ବଢୁଛି, ଡାଉରି ଟର୍ଚରକୁ ନେଇକରି ହଉ, ଅଲଗା ରିଜିନକୁ ନେଇକରି ହଉ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓମେନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଡ୍ରଗ ଆଡିକ୍ସନ, ଆଲକୋହଲିଜିମ୍, ମହିଳାମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଟାଇମ ଟୁ ଟାଇମ ଓଡିଶାରେ ଦେଖୁଥିବ, ବହୁ ଜାଗାରେ ମଦ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛନ୍ତି, କାରଣ ମଦ ପିଇକିରି ଆସିକିରି ପୁରୁଷମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିର୍ଯାତନା କରୁଛନ୍ତି। So women movements gradually increasing in modern times in India because of sexual violence, maternal mortality, infant mortality of girl child, that is responsible. And another thing is that another part of this course বা syllabus, queer movement, queer movement, QUEER movement, queer movement ମାନେ ସମଲିଙ୍ଗୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ସମଲିଙ୍ଗୀ କୋଉ ମାନେ ନା ତମର ଲେସବିଆନ, ହୋମୋସେକ୍ସୁଆଲ, ट्रांसजेंडर्स, ए जो क्लीबलिंगी लोक माने जाको आमे कहूचे हिंजड़ा, से माने हेले लेस्बियन, नारी नारी भितर जो सेक्सुअल रिलेशन, होमोसेक्सुअलिटी, पुरुष पुरुष भितर जो सेक्सुअल रिलेशन। तेणु एई जो गोष्ठी माने अछंती एमानु कह जाय समलिंगी व्यक्ति। ए समलिंगी व्यक्ति माने for their what individual rights, for their individual rights and equal rights with other heterosexual groups, विपरीत लिंगी लोक मानक सहित समान प्रकार अधिकार साब्यस्त करिया को जाई, they have created various movements in different countries of the world. In India also तमर देखियो वर्तमान जो ट्रांसजेंडर माने मुंबई दिल्ली फिली रे से माने आंदोलन करिकरी, ट्रांसजेंडर को माने जो माने पुरुषर शरीर नारीर व्यवहार, से जो ट्रांसजेंडर बा क्लीबलिंगी कुआउची, सेमानकु वर्तमान सुप्रीम कोर्ट तांकर साब्यस्त कला थर्ड जेंडर हिसाब रे तांको सब प्रकार सुविधा देवा पे गवर्नमेंट को कहला। एंड एवरी स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट also providing various facilities and opportunities to the transgenders. Because of how it is practically possible, na because of the queer movement, एगुड़ा को कुआ जाए क्वियर मूवमेंट, समलिंगी आंदोलन को कुआ जाए। सो क्वियर मूवमेंट इंडिया रे बेसी नथिला, एगुड़ा को वेस्टर्न कंट्रीज रे क्वियर मूवमेंट थाए। इंडिया रे एबे एटा जोर सोर बेसिकली जो ट्रांसजेंडर्स माने आंदोलन करिकरी तांकर राइट्स को हासिल करछन। So gradually this movement is taking a modern form. एटा गोटे आधुनिक रूप रे आगुरु क्वियर मूवमेंट एमती किछि लोक माने लाज करुथिले एबे आ लाज फाज नाही। In this modern materialistic society, every individual is fighting for his own rights বা her own rights। समस्ते निज निजर अधिकार साब्यस्त करिया पई
कौन करुछंदी ना मूवमेंट क्रिएट करुछंदी प्रतिवाद करुछंदी तेणु एमाने मध्य को प्रतिवाद करुछंदी जहा द्वारा एमाने मध्य तांकर राइट्स को साब्यस्त करिवारे सक्सेस हेई पारुछंती सो दैट इज नोन एज ए क्वियर मूवमेंट सो ठीक अच्छी टाइम हो गलानी आमे भी अल्प बहुते वी हैव कवर्ड योर कोर्स एज पर द सिलेबस हेलो जी काली काली गोटे क्लास करिदेले करिवो आ हैला हेलो हेलो हाँ हेलो आज्ञा ଆଜ୍ଞା ସାର୍ और रखिली काली पुणी देखा